welcome back to my channel. If you're new here, karibu sana. My name is Chesang. For those who are new here, kindly subscribe, like this video, comment, yes, and all of you, not alone the newcomers, yeah, kila mtu subscribe. So today I'll be doing, not even sure, I'll be showing you what I'll be doing for today. Yeah, being on a weekend, and you know those things people do wakiwa off ama kwa weekend. Yeah, so first of all, you all know that I got a gift koito nilipata washing machine. Yeah, and here let me show this one. It's a single tap washing machine. You can see from my car, I got this as a gift, one of the gifts that I got that day. So I'll be showing you how it works. Yeah, so first of all, you need an extension because unaona kamba yake si refu hivyo. So you need an extension, and this is my extension. Nime connect huko hivyo. Then so with this iko na minutes yenye unataka nguo yako ioshwe. So kama unataka maximum inakuwa 15, which I think ndio nguo ingare vizuri. Yeah, for the first time unaweka 15 minutes. Ndio labda sasa time ya rinse and everything unaweka 9 minutes. Then ama 12 minutes, whichever minutes you want. Hata unaweza 15, but to save on your kusave stima yako because still natumia stima. So unaweza wash na 15, then rinse una rinse na 9 ama 6 ama 12 depends. Yeah, then hapa hivi hii ni automatic, like the moment umeshaweka minute hapa hivi 15, hapa hivi iko automatic hivyo until sasa time unataka kudrain maji itakuwa imeingia hapa ndani. So ndio unaweka unaizungusha hivi kwa drain, but for now ndio tunataka kuanza kufua. So ndio hizo manguo zangu nimeweka nguo zote that zinakaa tu mix colors, bright colors, let me say that. Ndo after this nioshe the darker colors, but ukiweka hapa ensure si zile zina drain color, like inatoa color ukiosha ama ukizimix. Yeah, so I'll be mixing all of them here. Then we have this pipe. Hii pipe ndo na connect hapa. Sorry, hapa hivi. Then una connect kwa tap hapa. So unaona kwenye tap yangu iko. Yeah. But for now I'll be using my own pipe because it's a bit long. So I'll prefer that. Yeah, so then ukisheka nguo hivyo unaifungulia maji. Yeah. Sinaona maji inaingia hapo hivyo. Yeah, so nitawacha maji ingie. Alafu hapa pia kuna place imeandikwa maximum. You see here? Max water level. Maji haifai kupita hapa. So 96 kg. So ensure nguo zako isikue mob ndio maji sipite hapo. You can wash them at least 2-3 times. Unaweza dip hapa, unaweza weka hapa ndani unaweza fua mara 2 mara 3. That is what I'm trying to say. Yeah. Then nobody prepared me for this washing powder. My goodness. Hii kitu ni expensive. Been ready for that. Nilienda nikiangalia super kuangalia like bei. I thought ni hizi zingine juu kama hii tunaweza pata na buy na around 800. Why? This one is 2000, my friend. But sasa it's good because ni a machine. We don't have an option. No one prepared me for that, but since nilipewa mashini siwezi shinda kununua omo. Yeah, so wacha naonesha venye inawekwa. So maji yangu kiendelea kuweka hapo hivyo, mimi naye namwaga omo hivyo ndani. Yeah. Just like that. Also, a function of these haka kaneti, you kama mnaiona clearly. Yeah, the function of these ni kutrap. Unaona already kuna vitu ziko trapped hapa hivi, ni kutrap zile vitu kama mauzi,
zile cotton. Yeah, so this is the work. Ukitaka kutoa tu unaifinya hapa na chini, you remove it, unai drain out hiyo uchafu, then unairudisha. Yeah. So nimeka nini yangu on, ukiona hapa inawaka. So wacha tuanze kuosha. Niteka 15 minutes. I'll leave it here for the next 15 minutes, then I'll show you. After 15 minutes, here we are. Let's check our clothes. Mbona venye maji inakaa? Meaning nguo imeng'ara. Umeona? Sasa msiseme hii nini haing'arishi nguo mashini. Nguo imeng'ara. So we have that outlet, your pipe. So nita drain maji. Umeona kwenye inatokea? So I'll allow hiyo maji ishe kwanza, then ni rinse. Maji ime drain yote as you can see. So nitafungulia ni rinse sasa the next. So nimefungulia maji ya ku rinse. Enough. Now watch I rinse. It take us 6 minutes ya ku rinse. So nimeka ya ku rinse. So the next step niteka ni my downy. Nitapima hii kifuniko moja niweke hapa. Yeah, hata sijajaza vizuri because you know downy is very expensive, so nimeka tu kiasi. So since this is the last water nimeka na nataka tu hiyo downy na rinse ya mwisho, niteka 3 minutes. Ni ya kufanya tu hiyo maji. So the next step guys is to wash the jumpers, hoodies, my hoodie na my sweatpants na darker clothes. Yeah. So the ones that I've already rinsed ndio hizo nimeziweka hapo. So after nimenini mpaka hizi zingine nimeosha, nitapeleka zote rooftops zikauke. So kama kawaida lazima tuweke omo. Then tuweke 15 minutes. So welcome back. Here I am after washing our clothes, hanging our clothes, not washing, hanging our clothes. Now I'm preparing supper, natengeneza omena. So before nionyeshe vile huwa natengeneza, kindly like this video,
comment kama hauja comment, subscribe. Yeah, kindly like this video. Like. Yeah. So I have my omena here. I bought them, I think this is around 200 shillings. So the first step after nimenunua omena lazima nikague niangalie kama iko na mawe or something vitu kama hizo. Then after that I boil my hot water, alafu naiosha nayo hiyo. So umeiosha. The reason is why people wash ni kutoa hiyo ukali yenye inakuanga na omena. Omena ukipika direct utasikia ukali fulani kwa mdomo, and that's what we are trying to avoid. So you wash them with hot water or warm water, or you just boil them for like 10 minutes. But kuchemsha bado ni the same tu na hii nitaweza osha hata mara mbili, but unaona kuchemsha huwezi osha mara mbili. Yeah. So nitaiosha nitaiacha 5 minutes, then ni drain maji na nioshe tena. So after like 5 to 10 minutes I'm draining out my water. So ile maji ilikuwa imebaki sasa ndo namwagia tu hivi kutoa sasa maji chafu. Yeah. I think our fish is ready. So the next step, let me show you. We have our oil here and we have our meat. So we're going to dry fry them. We're going to dry fry them until they go crunchy kabisa. Then another thing, unapika na low heat. Unaanza na low heat, ukizungusha pole pole until all your omena inakuwa crunchy. So guys, you can see zimekuwa crunchy kabisa. So you cook them, unaikook na low flame kabisa. Unaona venye flame yangu iko low flame. Hivyo ndo unaipika tu kigeuza pole pole until everywhere iko crunchy. So you can see they're very crunchy by the way. So after this step, the next step ni kuzikaranga sasa. So with the same pan nimetoa omena. So nikuweka mafuta nianze kuikaranga. As you can see hapa hivi nimekatakata nyanya, kuna hoho, kuna kitunguu saumu na ginger and garlic, that is nimeigonga. Then we have our dania here. Zimekauka kidogo, but cha important ni taste. Yeah, so the next step ni kuweka kitunguu maji. Inaitwa kitunguu maji. I'm not even sure. So guys, as you continue watching, kindly like this video, comment down there below, encourage me to do more of these. Then what else? Subscribe. Come on, just subscribe for the new subscribers here. Thank you so much for tuning in. Kindly subscribe, like the video, drop a comment. Yeah, at least it will encourage me to do more of such kind of videos. Yeah, so we'll allow our kitunguu iendelee kupika ive kiasi, ndio tuweke hoho yetu, si hoho, ginger and garlic paste. Yeah. So after umeweka kitunguu yako umacha ive inakaa hivi, like haijaiva hadi kuwe brown, unaweka garlic paste yako, ginger and garlic paste. Since garlic and ginger paste ukishakutanisha na kitunguu huwa inafanya kitunguu ive so fast. So ukingoja hivi hadi kuwe brown, by the time unaweka hii itaungua.
So weka ikiwa inakaa hivi, ukoroge ndio zive pamoja, sasa zikuwe brown pamoja at the same time. So see ishakuwa brown haraka sana. That's why nilikuwa nakwambia ginger and garlic paste huwa inafanya nini kwa very fast. So the next step nitaweka ni hii hoho, hiyo ni hoho, inaitwa green pepper. Then my tomatoes, that is nyanya. Then I'm having my tomato paste. Nitaweka pia tomato paste kiasi. Kiasi tu. Then the reason is why neka zote once ndio ive pamoja na nyanya. I don't like nini spices ni hazijaiva, that's why naweka tu zote once. Then this is salt yenye nimeweka. We have black pepper. So hizi vitu ni optional. Usi stress ukisema lazima ununue, no, these are optional. Ukisheka nyanya yako na kitunguu basi na roiko labda you're good to go. But for me, I love spices, and that's why naika 5 point ndio iwe vizuri. This is garam masala. And then coriander. So I'll mix them together vizuri sana. Every part ipate hiyo spices ndio iwe vizuri. In another way, you can blend your nyanya kama haupendi nyanya iko hivi. But you see my nyanya ni zile zimeiva vizuri. So the moment nitazigonga zitaisha yote. Zitapotea yote. So let me allow them to iva kiasi, then we will be back. So guys, you see nyanya yangu imepotea, like imebondeka yote. So after umeiweka imeiva, unaibonda hivi na hiyo mwiko ndio kitunguu hiyo nyanya ibondeke yote. So you see iko set. So the next step ni kuweka naweka Kisumu boys. Unasikia inaitwa Kisumu boys. Naweka hapo. So next ni kuweka hii coriander, dania. Ukiona umeka hiyo, meaning umemaliza kazi yako. Coriander inakwanga ya mwisho, imebaki 2 minutes. So I know there's so many ways of cooking. Omena, and this is one of them. I also know like 2-3 ways of cooking omena, but we personally love this way because at least unafeel nika unakula mboga. Let me say mboga because tunakula na ugali, and that's why nimepika hivi. So I know there's so many ways. So wale wapo comment section kuniambia ipikangu hivi ama please, I know there's so many ways, na kama hiyo ways zingine unataka, I can still show you, but I think this is the best so far from what I've heard from so many people. They prefer this way. Then kuna hizo ways zingine which I don't think, okay, maybe request I can try the other way, but so far this is the best way. As you can see, our food is very ready and yummy. Hata inanukia vizuri. Oh God. Yes, our food is very ready. So guys, thank you so much for being here till this far. Kindly give a thumbs up this video, like it. Thumbs up ni like. Then kuna
subscribe kama uja subscribe, then comment. Yes, so guys, thank you so much for supporting me. Kuna wale tulianza nao day one, nawapenda sana, nawalomba sana. So yeah, so guys, that's the easiest way of cooking omena, and that's how we wash our clothes nowadays since we got a machine. Yeah, anyway, so let me end this video here. Thank you so much for being with me through this day. Yeah, until next time, my people, bye bye.